Днес в посетителският комплекс на космическият център Кенеди е изложена Атлантис, която е четвъртата действаща и предпоследната построена космическа совалка от програмата СТС на НАСА. Невероятното нещо за този апарат е, че е напълно оборудван с високотехнологични космически камери. Когато казвам космически камери, имам предвид камери, които са създадени да издържат на нефилтрирана светлина и на суровите условия в космическото пространство извън земната атмосфера. Сега, малко хора са наясно, че този забележителен космически кораб разполага с най-съвременна технология за запис на видео. Те всъщност оборудват космическият кораб с камери за далечния ултравиолетов спектър. И това, което е наистина впечатляващо и на което хората не обръщат особено внимание е, че може да се види местоположението на всички тези камери по целият кораб. И не говорим за 4 или 5. Има камери навсякъде по совалката. В зоните за разполагане на сателити и части, които са били използвани за оборудване на Международната Космическа Станция. Дори има камери в края на всяка една роботизирана ръка, а има множество подобни ръце, които бяха свързани с совалката. Имате и факта, че всички тези астронавти, които са участвали в мисиите, са носили със себе си и отделни високотехнологични камери. И това, което хората глупаво поставят под въпрос е дали изобщо видеоклиповете са истински. Така че, когато някой казва, ами не вярвам на тези видеоклипове, защото са направени с софтуер за специални ефекти или някой е манипулирал изображенията, не, това не е така. Тези видеоклипове са заснети от космическите камери на НАСА, управлявани от правителството, които са непокътнати. И те са изключително важни, както са важни, например, и видеоклиповете, които бяха разсекретени и оповестени от правителството на Съединените щати и са одобрени за публично публикуване. Трите видеоклипа Тик-Так, Гимбъл и Go Fast са заснети с подобна технология, придружени с коментарите на самите пилоти. Кадрите от космоса също се чуват разговорите или коментарите на самите астронавти, когато наблюдават подобни неизвестни обекти. Като много пъти от контролния център внезапно прекъсват или замъгляват изображението, когато пред камерите преминава НЛО. Дори използват различни класически похвати, за да прикрият тази необяснима активност. Друг много интересен въпрос е защо кадрите, които НАСА е излъчила обратно на Земята от своите високотехнологични космически камери, са толкова лоши и пълни с шумови изкривявания. Доста често са засичани в ефир ясни видеоизлъчвания, но внезапно се появява шумово изкривяване и цветни ленти, което несъмнено се прави от НАСА, за да замъглят умишлено картината. Когато гледате видеоклиповете от мисиите СТС, човек може да се натъкне на аномалии, които несъмнено могат да бъдат обозначени като наблюдения на НЛО. В такива моменти ясно се забелязва, че НАСА използва различни методи, за да прикрива подобни инциденти в видеозаписите. Тези протоколи включват обускация на кадрите с дигитален шум или промяна на посоката на камерата, превключване към друга камера или напълно изключване на видеопредаването, когато бъде открит неидентифициран обект. Всички тези действия всъщност се извършват от Центъра за контрол на мисията, чрез служителите по комуникация, разположени на Земята. От тук следва и краткият отговор на този въпрос. Това се прави умишлено от НАСА.
И друга причина информацията и кадрите да не достигнат до обществото е договора за мълчание, който астронавтите са задължени да разпишат с агенцията преди да излязат в космическото пространство. Например, не почти, а всички астронавти от мисиите Аполо са виждали НЛО, но НАСА използва всички налични тактики, вербални и невербални, за да ги принуди да мълчат. It seems to me quite clear that a humanoid civilization will very likely try to find other humanoid civilizations in the Milky Way, if we just take the Milky Way as our place for travel. I'm not talking about extragalactic civilization now. The possibility of finding humanoid civilizations would always be of interest. Just like our astronauts, if we send them away in the search for life, will very likely try to find life which is a kind which is similar. If an astronaut has a chance to visit a planet where there's plant life or insect life, or another planet where there's humanoid life, he very likely will travel to the planet where there is humanoid life. And so it should not surprise us that the extraterrestrial visitors are always described as being humanoid. The following sequence of photographs and film was taken by the astronauts. While in space, they had many encounters with UFOs that are now being revealed for the first time after decades of secrecy. On the Gemini 4 spaceflight on June 3, 1966, astronaut James McDivitt took a photograph of this cylindrical object. On the mission of Gemini 7, astronaut Frank Borman reported seeing these two objects flying in formation. On the Mercury 1 mission on February 20, 1962, John Glenn took this picture of two glowing objects. On the Gemini 11 mission, September 13, 1966, Pete Conrad and Richard Gordon observed a cluster of UFOs alongside their craft. They described them as large and very bright. During the Apollo 11 mission in July 1969, Neil Armstrong and Buzz Aldrin saw these two UFOs, which were in orbit around the moon. The astronauts filmed the extraordinary glowing objects from the Apollo 11 spacecraft and reported to Johnson Space Center in Houston, Texas, that the UFOs even accompanied them to the moon. Many astronauts made their own private films while on space missions. This film, shot by James McDivitt in a long sequence, shows the remarkable aerobatic ability of UFOs. The astronauts faced UFOs so regularly that they became part of their everyday life. Because of restrictions, however, they were unable to describe their encounters to the public. One of the first to break the silence is former astronaut Brian O'Leary, a professor of physics and an astronomer from Princeton University, who comes forward for the first time to speak of the reality of visitation from out of this world. What I do know from my own experience and from scientific investigations and experiments is that UFO phenomena and a range of other events are part of our reality, as incredible as they may seem. Jetzt war es dann endlich soweit. Der erste Mann war auf dem Mond gelandet. That's one small step for man, one giant leap for mankind. During their moonwalks, a giant glowing UFO hovered above their heads. While in orbit around the moon, a huge object remained in view for a considerable amount of time before it suddenly disappeared. This UFO was seen above the landing site. This cigar-shaped UFO was photographed from the orbiting space module. Down to the pad. And that may have been a small deal, but that's a long. On this very first trip into the unknown, the astronauts repeatedly reported to Mission Control that they were being escorted by unidentified flying objects. After landing on the moon, the astronauts stated that the UFOs were still present in the distance, hovering near a large crater. They were well aware that they had been observed throughout their entire mission. It's also like sundown again.
Сега следва да разгледаме по-подробно още едни много интересни кадри. СТС-80 беше много странна мисия от Одисеята на космическите совалки на НАСА. Това, което ще видим, е невероятна активност на интелигентен разум, която не може да бъде обяснена от НАСА само с природни явления. Експерти от Космическата агенция биха били много радостни да повярвате на обясненията им, че това са ледени кристали, космически буклук или отломки. Но те ще разчитат на вашата неосведоменост за процесите, които протичат в космическото пространство. Ако имаше такова голямо количество отломки, летящи в непосредствена близост до космическата совалка или самата космическа станция, не би било безопасно да се изпращат космически апарати в космоса. Защото камъче с диаметър само няколко милиметра, пътуващо в обратна посока на совалката, би разкъсало цялата й конструкция и би причинило фатална катастрофа. Този процес се нарича ефекта на Кеслер. Ефектът на Кеслер е събитие, включващо близки и интензивни взаимодействия между парчета космически отпадъци. Един съвсем малък фрагмент може да доведе до редица последствия, по време на които всички космически кораби в орбита ще бъдат изложени на риск. Ето защо трябва категорично да отхвърлите обясненията на НАСА, че това, което виждате на записите, е космически буклук. Хората винаги питат, ако има НЛО, защо не се заявят публично? На видеокадрите, които ще видим от мисията СТС-80, се случва точно това. Ще видите обекти, които видимо в началото са прозрачни по някакъв начин, но след това се материализират и образуват невероятна геометрична форма. И всичко това се случва целенасочено пред зрителното поле на камерата от товарният отсек на космическата совалка. Едно представление на възможностите на свръхинтелект, до който все още не сме се докоснали. В началото ще видите група от непознати космически обекти, които постепенно във формация ще заемат определени места в пространството. В един момент, близо до камерата, ще премине полупрозрачен обект, който веднага, щом намери точната си позиция в центъра на формацията, светва с интензивна светлина. След това следва невероятен танц на по-слаби светлини, които образуват почти идеален кръг около него. Всичко това демонстрира невероятна интелигентност. Преминал съм кадрите през софтуер за видеоподобрение на записа. И в друга версия съм маркирал със синя светлина всеки обект, за да бъде с по-ясна видимост целият процес на визуализация.
Houston, Columbia, reference to call out on the flight plan at 11 hours MET. Is there a target state vector on board? Affirmative. We have a new target vector on board. Okay, we'll get into those steps. Това наистина е един невероятен видеозапис. А сега ще ви представя още една ретроспекция от мои видеоклипове, които споделих в интернет още през 2014 година, посветени на темата за НЛО в космоса. Тези видеокомпилации тогава бяха цензурирани от почти всички платформи за видеосподеляне. По онова време думата НЛО беше стигма, знак за нещо, което трябва да бъде премълчано или омаловажено. За разлика от днес, когато предразсъдъците постепенно изчезват и в глобален мащаб се забелязва по-голяма откритост от правителствата и институциите. Въпреки това, съпротивата срещу истината за присъствието на нечовешки интелект на и около планетата все още е силна. Слоеве от традиционни вярвания, политически интереси и страхове продължават да забавят приемането на новата реалност. Но колкото повече архиви излизат наяве, колкото повече свидетелства се появяват, толкова по-неудържима става необходимостта от честен и открит разговор. Именно за това тези ранни видеа, въпреки че някога бяха скривани, днес имат още по-голяма стойност, защото показват как следите на истината винаги намират начин да оцелеят, независимо от промените в света и технологиите. Of Europe and just about to move from sunlight into sunset, thus the blooming effect of the camera lens. Looks like you got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? I'm not sure what you're talking about. Never mind. Are we missing something? I don't see anything. Yeah, we think the camera filter came off, Mark. It's about your 10 o'clock, 11 o'clock going away. Don't worry about it. Don't worry about it. Okay? Discovery, we're sending you an order to stay vector. Right. Oh, yeah. Good one. Beautiful. There's a planet down on the horizon too, isn't there? Oh. Is there a satellite coming in us? Look at that satellite down there, Judd. Which direction? Right toward the sunset. See that bright light down there? I think isn't that Venus? Yeah, that's Venus, I think so. Yeah. Oh, the Earth makes it move that fast. That's right, it's amazing. How fast it moves. Going away, don't worry about it. Don't worry about it.
It might just be the monitor that I'm looking at shaking. On your video, when the jets are firing, do you see the camera moving at all, oscillating? It might just be the monitor that I'm looking at shaking. On your video, when the jets are firing, do you see the camera moving at all, oscillating? Да, Валера, я тебя наблюдаю. Лен, ну корабль хорошо подсвечивается, все нормально. This is Mission Control Houston. This picture of the Russian space station Mir is being provided to us by the low light level cameras on board Discovery. Physician Valery Polyakov, one of the Mir crew members, is occasionally shining a flashlight at the crew members to help with the... She's listening. Repress the right ohms to the B regs, please. Roger. Discovery, a magnificent picture, Mir crossing the horizon. Well, we should have it on IMAX also, and we certainly have it in all of our eyes. Yes, sir. Venera. Roger, and you should have the space app. We are now receiving pictures from both Discovery and from Mir. Сейчас вы в наших проблесках огнях уже просвечиваетесь, но, конечно, громадно впечатляет. Houston, when can you get cameras again? Just about now. Вот отсюда, Володь, Good. It's unbelievable. такое небольшое смещение. Хорошее впечатление? Как бы, если смотреть на центральный пост, то как бы влево чуть-чуть. This is Mission Control Houston. We are using the payload bay cameras right now to hopefully catch a glimpse of the Russian space station Mir as it performs an on-orbit burn. Though it will be difficult to pick Mir out from the stars as they pass behind us, the payload bay cameras are positioned such that they're looking straight back behind the orbiter, where the Mir is flying at about 850 nautical miles behind us. No joy from here. Sorry. Hope it was a good one, though, for our friends. Thank you, sir. We could not see it here either. We'll wait 2 or 3 more minutes till sunrise, and then at that time give you a go for KU stow. We're at a mission lapse time of 7 days, 13 hours, and 17 minutes. This is Mission Control Houston. The Mir space station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture. Okay, the Mir space station is the small flashing light in the center, about an inch from Camera Charlie on a monitor. the left-hand side of the screen. It's slowly... Tally ho on the camera. It is slowly moving closer to the left-hand side and is has a very light flashing to it. We think on the middle of the screen, way to the left-hand side. We think you can see a flashing light just a little bit to the left of the center of the screen, very faint.
do see something flashing visually, but we're not sure that might be... This is Mission Control Houston. Once again, we believe we were just able to spot the Mir spacecraft as it flies about 850 nautical miles behind Discovery. The spacecraft appeared as a very small flashing light and then moved out of the picture as the camera was being moved to try to get a different picture. Can you get a still imagery if you can, and any estimate on size or range?
Jimmy. Mercury. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You're convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. And I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. It is a real phenomenon. And there's quite a few of us that it's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so. But slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. But I've also been in military circles and intelligence circles that knows beneath the surface of what has been public knowledge that, yes, we have been visited. So I have been deeply involved in certain committees and certain research programs with very credible scientists and very intelligence people that do know the real inside story, and I am not hesitant to talk about this type of equipment, but it's not nearly as sophisticated yet as what the apparent visitors have. An object which is at the same place all the time and appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. We do see that. Okay. That's looking out in front of the orbiter. Okay, we're seeing 3 or 4 objects. Can you confirm that it's just the one that's actually moving? The other ones are just reflections? No, there are 3 objects. The one you see 2 rings right there. They're the ones we kind of had the late tally-ho on. The one down the bottom, that was the one we initially saw. We have an unidentified flying object.
преди да приключа този епизод, ще направя малко пояснение, защото получих няколко критични съобщения в пощата ми. Става въпрос за гардероба, или казано с по-прости думи, за дрехите, с които снимам. Били едни и същи. Да, така е, но си има причина. Реших, след като приключа с темата НЛО в космоса, да събера всички епизоди и да ги монтирам в документален филм, който ще пусна тук в този канал. Ако съм с различни дрехи, филма ще изглежда абсурдно. Така че, ако искам да стане професионален, трябва да се снимам с един и същ гардероб. Така визията ми ще бъде адекватна за един двучасов видеоматериал. Мисля, че това е достатъчно за един обективен отговор. А тези, които сега са попаднали на канала Какво се случва, ако са харесали съдържанието, могат да се абонират, да цъкнат на камбанката и да оставят един палец. Ваш е избора дали да бъде нагоре или надолу. Усмивки от мен и до следващия път. С вас беше Петър Симеонов.